Good evening. You are listening to Studio 7 live from the Voice of America in Washington on Friday, March 20th, 2015. And this is Live Talk. I'm Kip Stube. And I'm Jonga Kandemiri. Tonight on Live Talk, we are talking about Zimbabwe's number one sport, and that is soccer. To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m. On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com. Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening we are talking about the start of the 2015 Premier Soccer League season. In day one of the season, newcomers Cholocho Football Club beat Harare City 1-0 to collect 3 valuable points. This game was played this afternoon at Rufaro Stadium. More games are expected tomorrow and Sunday. What do you think about this issue? If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number once again, 001-202-619-2077. Yebo kambe mahlabezulu lingalithola njani lapha likhona thina ngapha lo Jonga siphilile sibili kakhulu sithela mhlanje sicabanga ukuthi silubisele ke umdlalo wenguqu khona ngapha ke e-Studio 7. Siyakwazi ukuthi umnumzana uJonga uyethanda la ibhola kakhulu. I-team yakho ye-England siyayazi okunye sikhulume ngakho. Bese kubuya ke Zulukola kapho nxa sesikhuluma ngomdlalo webhola sizwile ke ukuthi iCholocho FC ichayile iHarare City 1-0 khona ngale ke eHarare. Mugudare Harare. Aha. Anzi kusechwa pamshapa ko. Uthathela sibili uchaya phansi kwambe lama points. Wakomana 3 points. 3 points gone. Ndiri kuona Gibbs vana apa pane logo yatogadzira nevakomana havanone kugadzira zvino. Cholocho FC ine 3 points. Yagoesa chibodzwa chimwe chete. Iyo haina kugoeswa. Ndo yakatungamira league kutanga kwegore. Amanye team osukohliwe kuphela kuti amanye team alenga 0-0-0-0. Esekugcineni iHarare City. Ndizvozvo. Ngoba ihlohlwe 1. Ndizvozvo. Ibhola liyachaza mfowethu. Ongo vateereri nevari kutarira, hanzi kune vateereri nevatariri. Nhasi tiri kukurukura nyaya hombe kutanga kwenhabvu muZimbabwe. Tinonzwa hedu kuti mwaka uri kuvhurwa zviri pamutemo yatingati official opening mangwana. Asi nhasi mutambo watambwa muHarare. Cholocho FC chikwata chinyowani Gibbs neHarare City chikwata chihombe changa chikwikwidzwa zvakasimba mumwaka wapfuura. Asi Cholocho United yakomborerwa yakwanisa kunge ichinwisa chibodzwa chimwe chete ikawana mapoints 3 yakudzokera kumusha. Saka ndo yakatungamira palogo yagadzirwa nevakomana. Tinoona kuti Cholocho iri pamusoro, zvimwe zvikwata zvose izvi zvine 0-0 vazenge vakuteera ndofunga alphabet nokuti zvinonetsa kuti uchiti ndiani ari number 2. So siboneke Jonga ukuthi some of the teams that are there on the log. We've got Cholocho FC, Buffaloes, Caps United, Chapungu Chicken Inn, Dongo Sawmills. Do you know this team? He's from Dare. Asi nezita racho inofana kunge ichibhebha. Straight from Konalema Reserve. Kuzobuya ke iDynamos, Timbare, so we FC Platinum, Flame Lily, Highlanders Boso, How Mine, Wange, kuzobuya ke Iwawa FC, the Triangle FC, kanye neZPC, Karipa, kuzobuya ke iHarare City. Sibone ke ukuthi ama fixtures ngomgqibelo. Mitambo. Mitambo imidlalo ebuyayo ngomgqibelo. FC Platinum versus Dongo Mills, Sawmills khona ngale eMandaba. Mandaba. Kuzishawani. Kuzobuya ke iChicken Inn ile Flame Lily eLuveve Stadium. Bulawayo. Dynamos versus Buffaloes, National Sports Stadium. Aha. ZPC Karipa versus Highlanders eKaripa. Kwanzula.
kuGwanzura Stadium. Nokuti Kariba kutwa ZPC Kariba ichiri kushandisa Gwanzura semusha wayo semazivira andiri kuita asi tichazonzwa kunyanzvi kuti pane zvatapotsa here asi gore rapera vaishandisa zvakare Gwanzura semusha wawo. So sizwa kutwa ke amagedi eKariba ngale kunje sojonga. Nxa ukuthi ungapha ungakhahlela ibhola lephansi liyangena ligijima yabo. So kunzima mfowethu ukuthi ungadlalela khona ngale abahlohla phezulu ngale awuhlohla. Awugwesi. Ngeke. Kuzobuya Sunday jonga. On Sunday Triangle versus Wange Ekipo Stadium. Hawmine versus Chapungu Luveve Stadium. Wawa FC versus Caps United at Ascot Stadium. I think right now we've got one of our guests who is Mr. Muzwetu Hatebe, a sports commentator, and is based in the city of Kings and Queens. That is Bulawayo. Mr. Hatebe, good evening and welcome to the program. It's a very good evening to the listeners. Thank you very much. So Mr. Hatebe, tell us, Mr. Hatebe, we can hear one of your friends is laughing a lot, right? He's enjoying there. Can you ask him, or you can move a little bit away from him, right? Right, can you hear us now, Mr. Hatebe? Yes, I can hear you. Thank you very much. Sizwile kulomnumzana ohlekayo khona apha ku-background. Kodwa nxa usemoteni kulungile baba. So tell us, the games today, they started today. Cholocho FC 1, Harare City 0. Ubona njani khona? How do you assess that game? Yeah, well, I think it was a good start for Cholocho. Obviously, they needed that positive start, and the fact that they didn't go into the market at all. Maybe where they went into the market, they were just grabbing players from the lower divisions, and for them to have gone into that match and they managed to beat a team that one would say spent a lot and also brought in a new coaching department. I think they did very well. But I think it's still early days, but that being the truth that it's early days, I think it's a positive start from them. Lots of positive play from them where they were trying to congest the midfield, but a little bit disappointing on the part of Harare City, especially with their defense. I think I was a little bit disappointed to see David Kushkauripo being used as a right back. We know he is at advanced age now, and also Chivea also being used as the left back. He is a bit slow. So they're also trying a new centre-back partnership of Tembangrove as well as Crispin Dixon. To me, that didn't work well, and that goal coming from the right flank and exposing the central defense as well as the anchoring part. So they need to work on that. And, Taurai Mangiro is a seasoned coach. I'm sure you will work on that. But a great start for Cholocho, and that's something that should give them confidence ahead of their second clash against Highlanders. But you went ahead of me. I wanted to ask about confidence. But still I can go back to that and also ask about the Harare City coach. We understand he's former Caps United coach, Taurai Mangwiro, if I'm not wrong. How did the Harare City supporters view this loss from a coach who managed to keep Caps United afloat last season? Well, I'm sure they'll give him the chance. This is just the first match, and it's important that they try and they pick themselves from here. But if you remember very well, last year on the opening day of the season, Harare City lost away to Chicken Inn by 3-1 at Luveve Stadium, and we all know that from there on they were then fighting relegation. One then hopes that this time around it won't be the same situation. Like I said, Taurai Mangwiro has been at Monomutapa, has also been at Caps United, so he knows the Premier League very well, and he's got the players as well who are expected to deliver. But like I said, now it's a question of having the right combinations. And I was a little bit disappointed. When you try to use David Kuchkauripo as a right back, it's a position that he has played, I admit, but you're looking at a 36-year-old playing that position against youngsters
who are very energetic, it becomes a bit difficult. Arnold Chivea as well, being used as the left back, he's comfortable as the centre back, and now trying a new combination for his central defence. So I think it's going to be a question of him coming up with the right combinations, and maybe let's give them the opening 4 or 5 games and see what happens from there. But they will be obviously disappointed, dropping 3 points at home on the first day of the season. Thank you, Siyabonga kakhulu. Yes, now we've got another guest, and that is Mr. Mlamuli Piri of Cholocho Football Club. He's the chairman of the club. Mr. Piri, good evening and welcome to the program. Good evening, sir. Thank you very much. Oh, thank you so much. We understand you won your first game. So how happy are you, eh? Yes, we won our first game. It was our first game indeed, but we won it, and we praise God for that. So what can you say about your winning? Was it a fluke, or you are really prepared for the season? Yeah, many questions have arisen in other times. People were asking, are you guys ready? I'm sure today they got the answer. Because we were always telling them we are very ready for the season. So, and they were asking, why didn't you go to the market and sign so and so? But we believe in ourselves, and we believe in the coach, we believe in our players. So it's no big deal. Yeah. Now usibona ke kodwa abafana badlale njani ngombono wakho mnumzana? Hayi, abafana badlalile kakhulu. They haven't been in that atmosphere. It was their first time. But indlela abadlale ngayo itshengisa ukuthi into abayenzayo bayazi. Hayi kuhle kakhulu bambe ungayikatshana khona. Okay. Taita mutereri wedu wekutanga Gibbs. Mukoma tafadzwa. Makadi mukoma tafadzwa. Tiripo makadiko wazulu. Nhasi mairasa ndini ndakapfeka bhutsu dzawazulu ndoitwa jonga kandemiri. Alright, muri vajonga. Aiwa ndiri mupenyu, tinoti makorokota nekutanga kwaita mwaka wenhabvu. Zvii zvamungataurira vateereri? Ndikangoda kutaurira vateereri kuti mutambo wanhasi wangu achinakidza chose. Ndaona chikwata cheHarare City chakundikana kuti chiro checholocho asi ndasingazvifungiri izvozvo. Ndepapi pamaona imi pangadai papotswa nechikwata cheHarare United? CheHarare City kwete Harare United. Harare City yakundikana, mikana yanga iripo zvayo asi yakundikana. Ko tichitarisawo chikwata checholocho munoona chakagadzirirawo zvakadii? Takagadzira zvekuti chikaramba chichitamba matambiro awo chogona hacho kubudirira pasizoni ine. Saka muri muHarare here kana kuti muri mabva kucholocho? Inini ndiri uKepi. Muri wekepekepe muHarare? Ndiwo makepekepe. Sizoni ine tiri kutora. Aiwa ndo zvinoita wese anorwa mukoma tafadzwa anoti ndinowina, zvinozongorambira mudariro. Kana bata muromo wangu iyoyi sizoni ine tiri kutora mukombe iyoyi. Ndizvo zvaiwa, tinotenda zvikuru maita basa nekufona. Ndombomhanya kuna mukoma muzi wetu, ndinoziva kuti uruda kutaura nawo. Asi nimbotu vateereri vanokwanisa kungonzwa rurimi rumwe chete rwezezuru vangonzwa kuna mukoma muzi kuti mutambo watambwa nhasi zvii zvamungataura pakuvhurwa kwaitwa mwaka wenhabvu? Ndingati nini Cholocho yatraya at least kuti inge ichipika maximum points ndo zvakakosha seteam nyuwani muPremier League. Izvi zvinogona kuti zvinge zvichivapa confidence vachienderera mberi. Asi tinoonawo futi kuti timu fanika Harare City yakashandisa mari yakati kuti inge ichitenga vatambi nyuwani. Saka
ndofunga vaita disappointed nekurowa kwavo nhasi, asi vanogona kuti vange vachiti pick up themselves season ichienderera mberi, asi for vafanhanyiwana vacholocho izvi zvinogona kuvapa confidence. Tichitarisa zvikwata zviri kutamba mumwaka wa 2015 mukoma muzi, tinoona kuti kune zvikwata zvinokwana kuita 16 kana kuti 16. Ndezvipi zvitsva zvamungataurira vateereri, zvikwata zvitsva zviri kupinda mu EP League? Tataura necholocho iyo yanga iri ku Division 1 Southern Region, saka ndo akaita machampions eSouthern Region. Kuzoti kuMidlands kwauya wawa tinoiziva wawa Prison ndo inenge ichitamba Premier League football. Kuzoti kwamutare vanoiti Eastern Region kwapinda vanoiti Tongo Sawmills. Kwozoti kuHarare kwapinda vanoiti Northern Region kwapinda Flame Lily, munoiziva naye futi ndo ye-prison services. Saka ndo matimu apinda Flame Lily munoiziva yakatamba kwemakore akati kuti iri kuNorthern Region ikoko. Saka matimu apinda ndio Cholocho, Flame Lily neTongo Sawmills kuzoti newawa. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma, rambai muri parunare. Gibbs, taita mumwe munyarikani wedu apinda pachirongwa. I'm told that we've got Mr. David George, who is a former Dynamos player. Mr. George, good evening and welcome to the program. Tiripo. Maswera sei mukoma George, tinotenda zvikuru nekuwana nguva yekuti mumbopinda pachirongwa. Vateereri vanoda kunzwa kuti maonero enyu pakutanga kwaita mwaka wenhabvu nhasi. Ndimi nyanzvi dzenhabvu, ndimi vanoda kunge vachitonzwiwa nevateereri nevatambi nevamwe vakadaro. Taura yanyu mukoma kuti munoti nekutanga kwaita mwaka nhasi tinoona kuti kwava kune mutambo mumwe chete hawo wekuti hatingabva taushandisa kuti tinge tichipima kuti mwaka wakamira sei, asi ngotaurai mamiriro akaita mwaka wenhabvu. Mutambo watambwa neHarare City neCholocho. Cholocho yawina 1-0. Cholocho hachine yakapindawo gore rimwe muPremier League. Kati kutamba kwaitawo nhasi haina kutamba zvakaita, yatamba zviri nani. Harare City hainanya kutamba bhora zvakanaka, saka yasvika pakukundwa neCholocho. Harare City matambiro aita nhasi haasina kufadza. Imi muri murairidzi wenhabvu, ndepapi pamungati papotswa neHarare City? Kupotsa kwavaita havana kunyatsa kutamba zvakanaka gemura nhasi. Kusatamba kusina kwaitika nhasi ndiko kureva kuti pamwe maplayers anga achifunga kuti vanowina easy game against Cholocho nematambiro avaita hatione kuti chii chaitika kwavari. Cholocho yanga itori timu yanga iri nani, inovafanha vechidiki vanogona bhora, yapedzisira yakutoita yanga yakutoita fanga ndiyo Harare City. Harare City yanga yakutoita fanga ndiyo Cholocho. Nga zvakaomaiwa maita basa mukoma, ramba yanyu muri parunare. Gibbs, he is explaining that the way that Harare City played today, they played as if they are the novices, the new team, and Cholocho played as the seasoned team. They were more experienced. They have young players who gave Harare City players a run for their money. The defenders, as Mkoma Muzi has mentioned before, that some of the Harare City defenders, like Dave Chikuchkauripo, is 36 years old, and he was fighting against young, slippery, and energetic Cholocho strikers, and you can expect that. I know you are still 36, Gibbs, but if we give you a 16-year-old, I know you'll be twisted. Yes. So in my case, I call myself a brand new second hand. That's good. Yes. At least you admit that you are second hand. Brand new second hand. So now let's go to Mr. Mlamuli Piri. Cholocho Baba Piri. Uyangizwa uconnect wena ungazani ubaba Phiri ifoni yakho unganiqhumekile kancane. Nxa sisikhangela ke umdlalo webhola lapha baHadebe uconnect wena? Ngikhona. Baba Hadebe
akusitshela ukuthi i-average age yabantu abadlala umdlalo webhola ungabe ume njani khonapha eZimbabwe nxa sizwa kulabanye abalama-38 36 years kambe bakhona abalama-40 and somewhere there kume njani? Ngathi kuhlangene ungakhangela yona iCholocho njengoba sisitsho bakhona abafana abancane kodwa balabo laba abafana sebedlale isikhathi beku division 1 ungakhangela njalo i-team njenge FC Platinum igcwele ke yona labafana abadlala ngama under 23 elesizwe so kuhlangene ngokubona kwami kodwa enye into esuka umdlalo wenguqu kulabanye abadlali othi umdlali uyathola amathuba okuthi nje amaqembu iminyaka yonke kusuka ke ngoba kusazakala ibizwi lakhe lidumile kusuka ke kuvalele abafana abancane ukubana bethola amathuba okudlala umdlalo wenguqu. Ngibona yikho nje ukuzame ukubana kubaleke iCholocho ukuthi ibalekele bona laba abadlali abamelela amaqembu amatsha lawa abuyayo ukuze bayeqele khona basebekhetha ke bona ukuthi bebuye labafana abancane abakade bevele bebadlalela. Uzabona njalo iqembu elinjenge-Chicken Inn kobulawayo sikhuluma nje lonyaka liyenze lokho esingathi abadinga isilungu ukupromote abadlali abafika phose abahlanu ukubana bedlale kuqembu labo eliphezulu. Yikho ke sikhangela ukubana sikubone nekusenzakala kodwa ke amanye amaqembu lawa amakhulu athanda ukubana besegijimela wona lawa amabizo amakhulu lawa aphinda njalo ehluleke ukubana adlale kakuhle. Yes, siyakuzwa kakhulu ke mnumzana Hatebe ungayikhatshana yobambe khonapha mnumzana. So what you're saying is that yes, there are some players who are a bit old now, but he actually alluded to a fact that maybe killing Zimbabwe soccer in terms of having old players rotating clubs. You know, they move from one club to the other, and he says this closes off some space for young players. I think we have even discussed that, Gibbs, not as professionals, but as professional supporters. Yes, seeing this. That, I think soccer teams should start promoting the academic. That's right. Yeah, like from what I've gathered, most soccer academies in Harare, Bulawayo, wherever, they are owned by people who sell players to or loan players to clubs instead of clubs producing their own players. I think that is killing soccer. We have two listeners here. We have Mkoma Donald Zimbabwe. Magadi Mkoma Donald. Dofara Mkoma Jonga kandemiri magadiko. Ndimi Mkoma Donald wekumasvingo kaimi. Ya ndini Mkoma Jonga. Ndakuona iye handiri kutokuonai muchifara. Zviri sei Mkoma? Aiwa ndofara kuri ku America. America iri right. Ndiudzei kuti kumasvingo kuchikwata chamuinacho ndechipi chiri muSuper League? Ya ndozvanoda kutaura ndakambotaura naMukoma kare yati paWhatsApp ndichiti vazondifonera panyaya iyoyo. I'm worried Mukoma. Bozi regions anaya magurigwa akaitwaka anotondigwadza kuti isusu tiri kusapota Triangle Limited kuchiredhi uko kurati kana bhora redu nekumutare neBuffalo ndiya tiri kusapota ndo iri muEastern region. Ife mucheke stadium hakuna chiriko Mukoma Jonga. Asi hakusi kuti here zvikwata zvenyu imi zviri mumasvingo imomo ndo zviri kukundikana nekuti zviri kukwikwidzanan naTriangle vamuri kutaura ivavo nanaBuffalo kuManicaland uko asi zvichidyiwa. Itabondezva ndiri kutenda hangu kuti zvinokundikana kabati maregions acho akakurisa zvokuti deyanga achinzi ari kukombitawo nenzvimbo yakati adiki like kunana Kilovheuti kuri nani than Manicaland. Isisi mucheke kana tikaonawo dhora hatizizidi mumasvingo but ukaonawo dhora unokwanisa inda panoinda tinowo nebhora negame 1. Ndizvozvo chaizvo. Aiwa ivo mataura zvinonzwi kwaMukoma nekuti kufamba kuti ufambire nhabvu kuenda kwaMutare kana kuenda kuTriangle uchibva kumasvingo toziva kuti mutambo mukuru. Iramba refu Mukoma Jonga. Saka ndati wawaridi ndichatozombotaura naMukoma kare yati kuti vambotobudisa nyaya yacho. Aiwa maita Mukoma regai tipe vamwe vateereri mukana. Ndine Mukoma wati kana ndimai vangoti vanonzi hospitality vari kuSouth Africa handizoti izita here kana kuti ikambani.
Hallo? Hello? Hospitality izita remunhu kana kuti inzvimbo yamuri? Izita renyu? Ndimukoma. Ndakasimba mukoma hospitality saka shortcut tinongoti mukoma hospi. Zvakangonaka chaizvo. Aiwa tinofara zvikuru muchiuya kuchirongwa, tipei pfungwa dzenyu nemaonero enyu panyaya yenhabvu iyi. No, that's not a reasonable. Ndakambota niye mapemiti andakanzwa nezuro muchitaura nezvawai. Manje nhasi mukoma matsika pasipo chirongwa ichocho tichachidzosa hedu paLiveTalk, asi nhasi tiri kumbopa mukana vari kutaura nezvenhabvu. Nhamba yenyu taakuisa parutivi tozokubatai patei taakukurukura nezvechirongwa ichocho. Alright mukoma, murare zvakanaka. Tine mumwe muteereri, ndi mukoma Chito kana kuti Chifo Korera? Korera. Okay, maswera sei? Naswera mukana maswera. Muri kupi? Ndiri kuMangura. Mangura ndo yataiziva yaibikwa bhora makore edu tichakura, Gibbs? Yeah. kuMangura. Mangura ole tongelezana nazidle. Yeah. Zvichiri kuitika here izvozvo mukoma kuMangura uko? Nezvamaroto. Chii chauraya nhabvu mukoma kuMangura? Hatizivi kuti inzara here. Hatichanyatsonzwisisa kuti chii. Saka chititaurireiwo pfungwa dzenyu dzamuroda kupa vamwe vakateerera nekutarira pane ino nguva. Ini pfungwa yangu ndeyekuti kuno kwatiri kuMangura tiri pedyo nechinhoi, chinhoi yacho haina timu mupremier. Saka kuti uone bhora unotoenda kuHarare, Kariba yacho iri kure, Kariba yacho iri kutambira futi kuHarare. Saka zvakangooma. Right, mataura nyaya yekuparara kwenhabvu kuMangura. Tingachema here nenyaya yekuti tiri kushayiwa sponsorship munyika umu kunhabvu? Icho ndiro chokwadi chaicho, nekuti munhu kana akada kutamba bhora abva kunotamba bhora anoda kukuwadza nhengo yake, hapana kana dhora. Saka zvinonetsa, munhu anopedza nguva ari kumaricho, mazuva ano maricho acho hakuna kana mari. Aiwa, maita basa mukoma Korera. Inyaya richakurukura zvakare nemi, nhamba ini tichaichengeta kana taakutaura nenyaya idzo dzesponsorship. Maita basa, Gibbs? Yes, lo mnumzana ke uNcube lapho secingweni jonga. Baba Ncube, ungatshona njani? Njoni. Ukuphi lapha Ncube? NgisePlum. Kunjani ePlum khona ngapha? Hayi Plum Tree. Ungabe usemasendo? Uyakwazi emasendo? Hayi. Emasendo lapha engangijala ukudlalela khona ngale nisidla inkelo blind, uyazazi? Usakhona Ncube kumbe ifoni sibanjwe ngezinye izinto? I think ifoni kaNcube singani iphela umhlozi, enxa iphela ibattery. Sathi simfonele njalo ke uNcube khona ngale lapha khona. Ayisakhona. Usakhona, very good. So ke Ncube ubona njani umdlalo webhola wenguqu? Hayi, umdlalo lo umnandi siwulonyaka kakhulu futhi siyathaba. Sibona abafana abancane abanjengabetsholotsho lawo bengena behle wine, but kuyasithokozisa kakhulu masibona abafana abancane behle beqale bedlala kanje. So wena ubona ngazani kodwa umdlalo wenguquko eZimbabwe uya ngaphi mnumzana? Umdlalo awuyindawo njengoba lo mkhonomi la unganyufile, phela into zakhona lezo zihamba lo mkhonomi, ungekho indawo ngisho umkhonomi la ufile kanje. So ubona ngani kungenziwani ukuthi kulungiswe khonokho? Hayi, kumele kulungiswe into zakhona zomkhonomi, kulungiswe umbuso. Yibona lento zakhona lezo abafana bezathakazelela ukudlala ibhora lawo, bethola ama-agents abo abalungisela ukuthi bakwanise ukusayina ama-contract lama-team kahle kahle. Abafana abaningi abalesiphiwo phandle kodwa baswela ama-agent abanika ama-team. Hayi, sibongele kakhulu ke mnumzana Ncube khona ngapho ke ePlum Tree. Ngapho khona ePlum Tree? Ngaphi mango. Hayi, sibongele kakhulu. Ungadinwa kusasa uphenduke phela ngeviki ezayo. Okay, thank you very much. I think we have to say goodbye to our radio listeners, and now we are crossing over to the internet. Those who have got some connection to the internet, visit us at www.voazimbabwe.com. And for Mr. Hatebe, please, can you stay on the line? Do you have any caller? Not yet at the moment, but I think I will be calling Gibbs Dube. He's one of the soccer lovers. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Stay tuned. And I'm Jonga Kandemiri.
those that have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about Zimbabwe's #1 sport, and that is soccer. We know that Zimbabwe's soccer season started today with Cholocho FC beating Harare City 1-0. We know that certainly there are games that are lined up for the weekend, and these are very, very big games. And we hope that people are going to rejoice as the season starts. And Mr. Jonga, it appears as if, referees this year will need a lot of money. So according to the information that we are getting from last year's figures, the match commissioner and center referee will each get about $180 per game. Yeah, per game. The 2 assistants and 4th official each will go home with $160, which means that at the end of the season, a team should budget roughly about $12,600 for the whole season. The people that are supposed to pay are the owners of the teams. Nothing else. Ndo saka tiri kuona zvikwata zvakawanda gips zviri kuparara nyaya dzebudget. Pana mukoma korera vataura pano muchikamu chedu chekutanga vataura nyaya yekuti kwavari kumhangura uko imhangura taiziva semusha wenhabvu kuinana tendai chiedza tichakura kuma1969 70 uko kusvika iye mumakore apfuura kwaibva vakomana vaitamba nhabvu zvaipisa asi nyaya dzesponsorship ndanzwa wataura nemwe muteerera ari kupulamutira ataura kuti ikonomi yedu ndo yadzikisa zvinhu zvose munhabvu saka ndofunga ndo nyaya tingabvunza kuna mukoma muzi kuti zvii zvingaitwa kuti nhabvu isemukire tichiona kuti makambani kuvhara kwaari kuita ari kukanganisawo kana zviri kubatawo nyaya dzakawanda kana dzemitambo chaidzo. Zvinoti netsei semataura kuti makambani ari kuvhara, asi tinoona kuti kune makambani aramba achitsigira mutambo wenhabvu, uyezve kune mamwe maindustries atinoona kuti anoramba achitraya kuti ange achipefoma. Saka zvakakosha kuti avo vakatarisa zvenhabvu vari kuleadership vange vachitageta makambani iwawo kuti vange vachitaura navo kuti vauye kuzobatsira mutambo wenhabvu. Asi zvimwe zvinogona kuitika ndizvo zvokuti tinyatsoona kuti mari yacho iri kupinda kubhora tinoinvesta kupi. Pare zvino tinoona kuti makambani ese ari kuda kuya anenge achida kuti atosponsa Premier League yacho iyoyo, asi maplayers avo anotamba Premier League anenge atanga ari kuma-structures edevelopment enyika. Saka tinotarisira kuti kunge kuchipindawo mari kuma-developmental structures. Saka tinofara kuona macompanies fanika ana Coca-Cola achisponsa schools tournament kuzoti vana ingwevo vachisponsawo primary schools soccer. Saka ndo zvinhu zvatakatarisira kuti zvinge zvichiitika. Sponsorship hakusi kupinda kuPremier League chete, asi even kuma-developmental structures zvinokoshesa izvozvo kuti zvinge zvichiitika. Thank you so much, Gibbs. He is saying that I think the fact that we mentioned the closures of companies and especially in the mining areas of Mangura, Kadoma, they were affected by the closures of Rio Tinto mines, the closure of Jeff Whitehead, that's the factories, the ginneries, and all those things. I think that affected soccer. But he is saying we still have some companies that can still be expected to tap in some funds, and Coca-Cola is one of the companies that is doing that. They are sponsoring primary school soccer, and I think that's one way of doing it. And I'm just praying that one day some of our indigenous companies will take over the Premier Soccer League, sponsor it, and make sure that soccer, the #1 sport, is back on its feet. Certainly, Chonga. So we are still trying to get hold of Mr. Mlamuli Piri of Cholocho FC. We were talking to him before his phone went off, and Mr. David George as well. So I think we've got a caller there. Mukoma William, maswera sei? Maswera mukoma wangu. Aiwa ndiri right, regai ndimbokudaidzai pachataita kare tiri vakomana tichakura kuti mukoma William. Kwete kuti Widzo. Widzo ya. Zviri sei mukoma Widzo?
aiwa zviri nani zvekungomiro sembwa pavhiyiwa mombe. Aiwa ndizvo zvounozononga wakabhonzwa netumwe tunyama tunenge twadonhera pasutu. Ikuri sei kuSouth Africa ndokunenge kuri kutambwa nhabvuka uko. Aiwa kuri nani zvako asi zvizvozvo vari kungotambawo zvavo bhora rawera tiri kungoonawo muno mupremier league rana Kaizer Chiefs anani. Endi tiri kuSouth Africa mukoma William tinoona kuti vatambi vazhinji vari kusimudzira league yekuSouth Africa. Vazhinji vacho vanonzi vanogona vatinoverenga zvizvarwa zveZimbabwe. Munoona sei development iyo? Ichocho ichokwadi zvichikonzerwa nenhau yekuti munyika medu hamuna sponsorship yakanaka inosponza nhabvu uyezve zifa yedu ndinoona kunge futi nedambudziko yekuti havakwanise kuti vabvumire masponsors vanoda kuti vanoda kurambira vari pachigaro. Dai zifa yedu yambochinjawo vambopawo mukana mumwe wakaita sanana Mabika kana vamwe vakambotambawo bhora vatoziva vanoziva zvinoda maplayers kuti player inoda chakati kana kuti bhora ribude rinoda chakati nekuti muzivi wenzira yeparowari ndiye mufambi wayo handingatori munhu asina mbotamba bhora nomutungamirira bhora ndizvozvo zvinonetsa. Saka zvaitawo kuti pamboitawo like Brazil yakati pamenzaniso ana Pele ndovanotungamira bhora kweyo. Tatadzawo nekutora kuita ndlokutoze takaita mukurumbira kana Moses Chungana George Shaya chaiye kuti mbotungamirira administration yebhora iyi toona kuti kana Charles Mabika chaiye anotamba bhora asi anoziva bhora. Ingamataura wani mukoma kuti Charles Mabika anoziva bhora asi muri kuti vamwe vari kutadza kutungamira vasina kutambawo bhora asiyana papi nevamwe iwe mukoma Charles. Vasiyana kuti Charles Mabika munhu anogara ari panhabvu, munhu anodaidzira nhabvu, munhu anoziva kuti munhu anodaidzira nhabvu akafanana narefu. Refu agona akasatamba bhora asi anoziva bhora. Aiwa ndachingoitira kuti hanzi munhu akangofanira kuti mutambo wenhabvu. Ndachingoitira kuti vamwe vanzwe kuti zviri sei. Aiwa zvamadaro ndinotenda zvikuru. Regai tibva tangoisa nyaya yacho kuna mukoma David George vari parunhare. Mukoma David George pane muteerera ari kuti dai kutungamirwa kwenhabvu kumasangano akaita seZIFA nePremier Soccer League kwambotorwawo nevanhu vaitamba nhabvu vakaita semi. Munotambira here pfungwa iyo? Zvinoitika mumutambo wega webhora wese uri mutambo ka kune vamwe vakutamba toti bhora yati kutaura here handizvi kune vamwe vasina kutamba bhora kukwanisa kutungamirira bhora kozoitawo isi takatamba mutambo wacho iwowo kune vamwe vanokwanisa kutungamirira bhora iro kozoita mwe asingakwanisi kuti kutungamirira bhora. Saka chatinoda isisi mumutambo iwowo ngatiwane vanhu vanoda mutambo iwowo nemwoyo wese akatamba bhora racho neasina kutamba bhora racho. Hatingati munhu muorganization yebhora akatamba chipinzi anokwanisa kungopinda imomo. Kune dzimwe nzvimbo dzisingadi munhu akatamba bhora. Dzimwe nzvimbo dzoda vanhu vakatamba bhora. Chero chinongodiwa munhu ane ruzivo yemutambo wacho kudaiwo. Ndizvozvo. Handiti. Saka hatingati asina kutamba bhora ngarege kutungamira bhora. Akatamba bhora ngaatungamire bhora. Ndizvozvo kuti kune vamwe vasina kutamba bhora vanokwanisa kutibatsira mumutambo webhora. Kozoita vakatamba bhora vanotibatsira futi mumutambo webhora iwowo. Ndine imwe shasha yandinongonzwa kuti inogona kudzidzisa nhabvu anokocha Chelsea Mourinho. Handizivi kuti akambotambawo bhora zvakadii. Akatamba inanizivi kuti akatambawo zvakadii but kuziva kwangu handina kumuverenga hangu achitamba bhora asi akatamba bhora. Saka munhuwo akatamba level akakwanisa kutamba asina kutamba professional football. Ndizvozvo asi ane ruzivo ruri kubatsira chikwata. Mutambo anaro ruzivo rwake. Kune vamwe vasina kutamba bhora vanotungamirira vanhu mutambo uchienda pamberi. Aiwa ndizvo. Vamwe vanotungamirira mutambo vasina kutamba mutambo wayo but uchiendera pamberi. Handizvi. Rambai muri parunhare mukoma George timboverenga tsamba yasvika tsamba dzabva kuvateereri. Pane mumwe asina kuisa zita rake ati it won't be a good season because PSL officials often look close to Mashonaland clubs and fixing the mat clubs. I think it's Matebeleland clubs. Then mumwe anyora anonzi mukoma Titles ati I wish this year could be our national soccer building despite that we are sanctioned out of the 2018 World Cup campaigns.
then Jabulani anyorawo achiti ichokwadi kuti zvikwata zvina izvi ndizvo zviri kutarisirwa neveruzhinji, asi ini ndinoona sekunge Platinum neHowe Mine ndezvimwe zvezvikwata zvakasimba zvekuti zvine mukana chaizvo wekutora mukombe gore rino. Poita mumwe ati anonzi Philip ati ndinovimba Caps United ichatora mukombe wePSL. Kozoita vati vanonzi Fore, I think Cholocho is here to lift the title, but they have to beat my Dynamos first for them to win the Premiership. Then Mukoma Sifas, hongu zvinofadza kuzvikwata zvenhabvu nesu vatsigiri, asi dambudziko imari yekusimudzira nhabvu munyika. Mukoma Vincent vati, the season is promising to be an entertaining one than last year's. Vateererawo Gibbs. Bakhuluma abantu sebili kakhulu la ku Facebook. Babhala abaningi. Foster Mbangwa writes, I think Zifa and PSL should actually work towards enhancing football standards in Zimbabwe. And then we've got Golden Langa who writes, well done to those people who are actually playing good soccer, like Cholocho FC. Thumbs up, really, you are doing a wonderful job. Then I've got Mokwena Daniels who says, I just hope it starts peacefully and supporters must behave and accept the results, because any misbehavior like throwing objects into the field of play will cost clubs a lot of money. Let's talk about that, Mr. Hatebe. This issue concerning soccer hooliganism, how best can it be controlled this season? Well, I think it has always been a very difficult issue to resolve, but I think we need to go back to the basics, and I think the basics will call for both the clubs to be committed in solving the problem, as well as the football leadership. And I think it all starts with the basic thing of stadium safety. And I think one of the key issues in terms of stadium safety is not to allow any bottles into the stadium, or not to allow any liquor into the stadium. If there is anyone who would want maybe to have a drink within the stadium, I think we have seen it the world over, people having it in plastic cups or tumblers, if you want to put it that way. So I think the first step will be to try and remove the entrance of such objects into the stadium. If it means that there is no food that is sold into the stadium, if that is going to reduce the number of missiles that we see raining onto the pitch, let's kick it from there. But I think it has to start with the clubs identifying the areas where there are such occurrences of violence within a stand, and not also approaching them maybe with that attitude of or trying to punish the so-called hooligans, but trying to interact with them, have a relationship with them, and something can be achieved. And it starts with simple creating football fans branches. For example, looking at a situation like in Bulawayo, if a team like Highlanders can have branches throughout Bulawayo, it means when the fans are seated, say, by the Soweto end, they'll be knowing each other, and it will be the duty of whoever the chairman is, for example, of Magwebe branch, to ensure that all of his boys are confined to stadium safety. So it's that relationship between the club and the fans. I still remember, people used to drink a lot, during games. And one of the drinks, is a concoction that is made from some hot stuff and milk. It was called umhlonhlo. Umhlonhlo is a eucalyptus tree. That white sap. Yeah. So you pour milk into the hot stuff and drink it. Man, it kicks. No, no, because penalty. No, rapera here.
ivavo Seliphelile vanenge ibhola. vanwa zvauri kutaura Gibbs ndo vanozokonzera mhirizhonga Iko nokuti kane anenge kuna- akuda kuti aone futi kuti bhora ragohwa sei nokuti anga akakotsira Antu yabona. otanga noise Yeah. ndo zviri kurambwa. Kube nxa abantu bangahlohla. Bethi gobhora ayiqele phezulu kanti kuhlohla iteam opposite azichanga abantu. Yiko kumele kungenzakala khona. Kuyahlupha. Idambudziko une muteereri Gibbs. Yeah. Nginomnumzana ke uNtuthuko lapha econgweni Bujonga. Baba Ntuthuko ungatshona njani? Ubaba uNtuthuko ungazani ifoni yakhe sithe solo kodlo. Ulomunye khona Ara totomonzwa kuna mukoma George nyaya yanga ichitaurwa namukoma Muzi kuti nyaya yemhirizhonga mukoma David George anzi kuti igadzirisike dai zvikwata zvakwanisa kunge zvichigara pasi nevatsigiri kwete kunanga. Ntuthuko ukona baba. Wadzoka. Ngikona ukhulumile lami ngona sithi ifoni yami ayizwakali. Hayi kati ngazani bayibeke kubi. Ifoni yakho bathe bezama ukungenisa kithi lapha yangani ingena emsamo. Siyaxolisa ngakhonokho. Yebo. Uyangizwa sondela efonini sikuzwe kuhle. Uyangizwa kodwa Ntuthuko. Ngeke ngisefonini. So ungathini ke ngomdlalo wenguqu? Ngomdlalo wenguqu uvela ukukhuluma lozwana. Nanti yabona izwana efishe yahle yawina yahle yathatha 3 points vele iqalisa ingena ku league. Engithemba lokuthi izaqhuba kuhle lananje uba siqalisa engcenye asoke saba lamathuba ukuthi singahle sinokwe out njengoba siyabe siqalisa. So kodwa lizwa njani ngokunqoba kwenu? Njani? Lizwa njani ngokunqoba kwenu? Kumnandi yini kube? Izwane ithabile kakhulu ngokuzamanini. Amaningi. Asinanzelele njengoba sikhe saqalisa ukuwina khona kanye esigodleni okutshengisa ukuthi hayi kananzelela amathini. Kodwa kuthiwa liyabedlalela ngaphi ama-home game liyabelinga ngokuzwa kwakho? Ama-home games sizabe sidlalela amanye koBulawayo amanye eCholocho but amaningi siqale ukuthi ayazabe away. Yebo. So eCholocho istadium lesana sesilungile yini? Asikalungi ukuthi nxa okudingakalayo laphana ukuthi istadium lesana besizalunga aluba ibhora lethu silifaka ebantwini singalifaki phakathi kwezompolitika. Ibhora lethu lapho eZimbabwe ukuthi lifakwa kwezompolitika kube sokusonakala izinto eziningi kanti ibhora kalifakwe ebantwini. Ususicatshela kancane lapha utshona mnumzana. Ngizama ukuthi khona istadium lesiyana ukuthi i-team njengoba isikhona ayibe ngeyabantu bonke ayikhona ukuthi ingani i-team sisiya nge-individual yombi ibhora lona kube sokusiba le-politics kakhulu phambili ati ibhora limele lithokozise umphakathi. Bakhona abazombangazwe kade sebengena yini? Sibonile lapha kade sokuqalisiwe lapha kulabantu kade sebesakha istadium kodwa uhulumende seqina ukuthi hayi isiproject yakhe lana seyiproject yana ukhona abanye ama-safaris kade sebebhakdepha besenza ngebhisi but at the end of the day sawucina ukuthi hayi uhulumende siyiproject yakhe leya. Hayi siyakuzwa ke mnumzana khona ngapho ke eCholocho. UseCholocho phela? Cholocho. Hayi sibongile kakhulu mnumzana Ntuthuko. Okunye ngilakho nanku la. Khuluma mnumzana. Okunye ulakho lapha kuma-players ikakhulu ingxabane esuka iba khona i-organism nxa udlala ibhola. Ama-players bayenza ama-gestures ukuthi for instance igame ye-caps leyalenda kwazulu kule player leyana eyayikudynamos leyana yayikhombela ama-players ngomunye i-provocation nxa uyi-player be disciplined in and off the field ukuzibonakala ukuthi uyi-player but ngendlela ayenza ngayo umsindelano wabangelwa yena lani i-player ye-caps nalalo umude lwana kuthiwa ngubani ujaha bana wavela Mutuma siya kulekho Mutuma akaba uDynamos. Now i-player uba le-discipline ukuthi abantu even nxa uhamba estreetini bekubonakale umuntu nanga umbhora lo
plan ngibura pata the ayenza ngayo ngempela lizimaye ikeliphi yathatha ifoni singani iyaheleza mpijana baba kodwa hayi sikuzwile kakhulu sibongile kakhulu khona ngapho zwane ke mnumzana Ntuthuko eTsholotsho ungathi nokusasa baba hayi sibongile lathi ngasasathi ukuthi bekhona isithinto hayi kulungile ke sibonga kakhulu. Okay. So he says he doesn't like any politics in football because the local stadium in Cholocho appears to be having some politics now. The new one that... Yes, he says, the government has actually hijacked the construction of the project because a safari company was busy trying to assist, the local community. But he says, well, some people want to take over and do nothing. So he says players should be disciplined. He doesn't like players that actually point figures at others. He says this is what caused, some kind of conflict between Caps United and also fans. So now, singabuyela ke kumnumzana Hate. Uhambo zeni. Ndamenda ndaisamvunza kuna mkoma David George. Mkoma George muchiri parunare. Vaenda. Mkoma muzi inyaya yatinayo ndofunga yaningada kuti mungu tsinira. Inyaya iyo iye mhirizhonga inonzi iri kukonzerwa nevatambi. Pane vabva kutaura mai manje vati vamwe vatambi vanorasa tsika mukupembera wanenge vachita. Tinoona kuti FIFA yakatoisawo mutemo wekuti hakuna munhu anenge achizobvunzwa kupfeka chipfeko chine zvinyorwa zvingangotariswa nevamwe vanhu nenzira dzisina kunaka pavanenge vaine mitambo, nokuti vazhinji vanoti akagoesa osimudza jezi toverenga zvakanyorwa pasi. Munoti nenyaya iyo yemukoma muzi? That might be true. It's a valid point. I see at the same time, ndikati mini sekuona kwangu as we justify violence yatizo yatinopedzera taakuiona. Saka nyaya iripo apa ndeyekuti vanhu vabvume kuti ma-elements e-violence aripo. Iyezve kana aripo vanhu voonisana kuti voendera mberi sei tichisanganisa naizvozvo zvevatambi vanoita magestures ivava kucrowd. Asi kana iwewe waprovoka zvinofanira kuti kana uri pafield pa90 minutes toziva kuti kana imwe player ikaita rough play kwauri iwewe ukazosera ndezvipi zvinoitika unopiwawo red card. Saka kuti vasikiri vaakudzosera because tine maplayers ari kuita magesha. Tikatora that route, it's true. Saka it goes back to the clubs kuti vange vachiita code of conduct kumaplayers avo kana vari papitch iyezve kana vari panze. Asi zvatinofanira kuti titange tafundirana pa ndezvekuti iyo nyaya yeviolence iyi kumastadiums iripo iyezve maclubs ange ari paforefront kuti ange achitaurisana nevasikiri vavo. Ndokuona kwangu. Gibbs, ndiwe une fixture yemitambo yamangwana. Zvikwata zviri kutamba mangwana tiyeuchidze vateereri. Just to remind our soccer loving fans and followers of Studio 7 the games they can go and watch tomorrow. Ngasisati ngisaidinga amaphepha ami lapha kodwa watebe baba nxa ngiloko ngisadinga amaphepha ami lapha ungasitshela ukuthi kumenjani emidlalo yeweekend ekusasa. Njengoba sesijile ukuthi lamhlanje iCholocho yona iyenelisile ukubana inqobe iHarare City nge-1-0 eRufaro Stadium. Kuzothi kusasa eHarare khona ngale iqembu leDynamos bona bangama-league champions bazabe bedlala leBuffaloes eNational Sports Stadium. Kuzokuthe kwanzura iHighlanders izabe idlala-ke yona izabe ingqilana iHighlanders le-ZPC Kariba. Uzakhumbula ukuthi last year kuphele kuyi-1-1 kulo mdlalo. Ngapha kobulawa iqembu le-Chicken Inn lizabe lidlala leqembu elitsha elingene ku-Premier League i-Flame Lille lawo lo ukhangele ukubana kube ngumdlalo abantu abaningi abazabe bewukhangelele ukubana ube mnandi. Kweminye imidlalo njalo ekhona i-Triangle izabe idlala lewange khona le tipo
kuzokuthi iqembu lewawa lizabe lidlala le-Caps United khona leGweru. Kulomunye njalo umdlalo khonapha abantu abawukhangeleyo ngapha koBulawayo lapho-ke iqembu ele-Howmine lalo lithengile abadlali abambala lizabe lincikilana-ke lona leqembu leChapungu. iChapungu yona ivela ngaseGweru. So ngeminye imidlalo ezabe ikhona abadlala abasekeli bemidlalo yenguqu abakhangeleyo ukubana beyibukele. So if we're looking at games like Dynamos and Buffaloes, and then ZPC Kariba and Highlanders, what are your predictions there? I think Dynamos is going to be an interesting match against Buffaloes. If you remember very well, last year Buffaloes managed to beat Dynamos in Harare, but I think this is going to be a different picture altogether. We've seen that Buffaloes have been struggling financially, and on the other end, one will say Dynamos with sponsorship, they are prepared the financial stable, so they might as well on and win that particular time. And then Highlanders and the ZPC Kariba, I think we haven't seen much from ZPC Kariba in terms of off-season. They've been quiet as well on the market. On the other end, Highlanders have added a couple of players, but their finishing has not been at their best. But if they can improve their finishing, they are capable of picking maximum points in that match tomorrow. But also remember that Highlanders have not beaten ZPC Kariba. Last year it was 1-1 in the capital, and then in Bulawayo, ZPC Kariba managing to win by 3 goals to 1. So it will be quite interesting. But I see Highlanders and Dynamos starting on a good note. So just to run down the fixtures once more for the benefit of the fans today, Harare City managing to go down to Cholocho by 1-0. Then tomorrow, Saturday, FC Platinum take on Udongo Sawmills at Mandava. Chicken Inn take Flame Lily at Luveve. Dynamos take on Buffaloes at the National Sports Stadium. ZPC Kariba take on Highlanders at Kwanzura. And then on Sunday, the fans can get the opportunity to go watch Triangle and Wange at Gibo. They can also watch Howmine and Chapungu at Luveve, or they can also go to watch Wawa and Caps United at Ascot Stadium in Kwelo. And Muzi, there is another important match between our under-23 versus Cameroon. What can you tell fans about this? I think this is a very important match because it's for the All Africa Games qualifiers. Well, they call them the Africa Games these days. Unfortunately, these ones, because they involve the under-23s, they fall outside the FIFA calendar. So clubs are obliged then to release players for this particular duty as they are willing. And we have seen resistance from the clubs, starting with the clubs outside Zimbabwe refusing to release their players for this particular fixture. And this has made life a little bit difficult for the under-23 coach, Callisto Paswa. I'm sure you would have wanted to get all the players that he wanted, because this is our future national team. So that has been unfortunate, but we've seen some clubs releasing their players, and Pasua will have to do with what he's got. But I think maybe a lot of talking should have been done behind the scenes between the Premier Soccer League and the FIFA in trying maybe to postpone the start of the league, just to make way maybe for the under-23 with our eyes looking into the future. Thank you, Muzi. Sorry, Muzi. Sorry, time is out. We are left to say goodbye to everybody today. We wish to thank our guests this evening, Mr. Mozwe Tuhatebe, sports commentator, Mr. Mlamuli Piri of Cholocho Football Club, and Mr. David George, a former Dynamos player. And we are not forgetting our listeners who called in. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. Good night, Zimbabwe.